Abadde President wa Zambia Edgar awanguddwa. So ng'ate ekitongole ky'amakomera kw'ossa n'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Force beeganye eby'okutulugunya abantu. Ago n'amalala mangi genkuletedde olunaku olwaleero nze Esther Potable. Tutandikidde mu Zambia olunaku olwaleero. Abadde President wa Zambia Edgar awanguddwa ikinema n'obululu obusoba mu miliyoni 2. Kigambibwa nti ikinema yakeesimbawo emirundi egiwerera ddala 6 era ng'ono abadde awangulwa. Olunaku olwaleero abawagizi be beeyiye ku nguudo nga bajaganya olw'okutuuka ku buwanguzi buno. President wa Zambia omujja kati ikinema akimiddwa emmotoka ya President oluvannyuma lw'okulangirirwa nti awangudde abadde President Edgar Ye avuddeyo ku radio y'eggwanga n'ategeeza nti akkiriza awanguddwa era waakugondera ssemateeka nga bw'akirambika. All I ever wanted to do was to serve my country to the best of my abilities. And together with you, we indeed scored in many areas. Of course, there were challenges on the way, but what I appreciated most was your support during the tough times. Countrymen, women, and the youth, we held our general elections on Thursday, 12 August 2021, and the Electoral Commission of Zambia, ECZ, have released the final election results. Based on the revelation of the ECZ final results, I will comply with the constitutional provisions for a peaceful transition of power. I would therefore like to congratulate my brother, the President-elect, His Excellency Mr. Yeganye Eby'Okulugunya, for becoming the 7th Republican President. Countrymen, women and the youth, let me also congratulate all those who participated in this general election and won at various levels. To those who did not, there's always another time. Lastly, I would like to thank all those who voted for my party, the Patriotic Front, and myself. To you, I say your vote was not in vain. Please continue supporting us. Countrymen, women and the youth, I wish you well, and may the good Lord bless our Republic, Zambia. Eyonga nkujjeeyo kankukomyewo mu ggwanga lyattu Uganda olunaku olwaleero ekitongole ky'amakomera kw'ossa n'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Force UPDF bavuddeyo ne beegaana eby'okutulugunya abantu. Omumyuka w'omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Force Ronald Kakungulu avuddeyo n'ategeeza nga UPDF bwetatulugunya bantu era nga bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire. In the context of His Excellency's message, and like he said, he had even written a letter to all security forces sometime in May 2017 about some of these situations where some individuals, again I want to say individuals, get high-handed and end up using sometimes unnecessary force against any suspects. But really I cannot tell you that it is so and so and so because I don't have that information. But at least from the perspective of the UPDF, even before the President's directives came, we have a zero tolerance policy to any acts of human rights violations. That one, torture can also be qualified as a human rights violation. I hope you know that. Kino kiddiridde omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'alambika nga bw'atakkiriziganya na kyakutulugunya bantu.
Mu UPDF nga nkujjeyo kankutwaleko ew'omwogezi w'ekitongole ky'amakomera ekya Uganda Prison Service naye avuddeyo n'ategeeza nga bo ab'amakomera bwe batatulugunya basibe era ng'ekyokutulugunya tebakimanyiiko. Si bitongole bye bitulugunya naye mulimu abo ababikolamu abakozesa eryani mu butali makuba gatali matuufu nti butagoberera mateeka ne bagamba nti beddeko era nsuubira abakulira ebitongole ebyo bagenda kukangavula abo abanokoddwayo kubanga kyemanyi omukulembeze ripooti saaziina zonna. So ate n'ekirala omukulembeze yagambye nti amakomera sisitoowa y'abo abatulugunyiziddwa tekitegeeza nti ekitongole eky'amakomera kyekitulugunya. Emirundi egisinga abasibe bagenda mu kooti nga beekubira emulanga nti baagala kugenda suspects baagala kugenda mu kkomera era ne kooti neeragira tubajjanjabe. So ekitongole eky'amakomera si kyekitulugunya. Bw'oba oyagala kubuuza abatulugunya tobuuza kitongole ky'amakomera kubanga nange sibamanyi. Naye okusinziira nti ab'amawulire mwe mukola research mulina kubanga mubamanyi era mubarondereze bajja bwawa ansa ki entuufu. Kubanga ffe ekitongole eky'amakomera omulimu gwaffe kuba nti tulabirira abo abasibe be tuweereddwa abagenda mu kkooti ne bagenda mu kkooti ab'okubangula ne babangulwa era tetuvangako ku mulamwa. Wabula ye omwogezi wa poliisi Fred Enanga bino byatutegeezezza olunaku olwaleero. The IGP came out to indicate that although under the police we cannot claim to have a perfect record in the fight against torture, his leadership has long been vigorous in fighting torture with very strict prohibitions. However, as a result of continued concerns of torture, he has pledged to continue reviewing the efforts in the police to ensure appropriate guidelines on the use of force and authority are actually respected, and also further ensure that all perpetrators of torture and other forms of physical, mental and psychological abuse by police officers are punished. Eyo nga tuvuddeyo akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenuzi okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga aka Anti-Corruption Unit kakutte clerk wa kkooti esookerwako e Nabweru Ngobe Vincent ku bigambibwa nti abadde aliko enguzi ya mitwalo 15 gy'asaba abeeko baafunira olukisa olusengula abantu. Nga tugenzeeko mu Tokyo mu Japan ewali empaka za Olympics, abantu abasoba mu miliyoni emu balagiddwa okufuna we balaga olw'ensonga nti amataba gaabazinzeeko. We twogerera ng'omuntu omu ye yafiiriddewo ate ng'abantu abalala 2 bo tebannategeera mayitire gaabwe. Bwe tutebo tutambudde olunaku olwaleero mbadde Esther Potable n'enkwebaza olw'okuba nti weegatta ku YouTube channel yaffe. Tujja kugenda mu maaso n'okuweereza ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Sula bulungi.